Et le YouTube. Bon, dans le dernier épisode, on s'était occupé de tout ça. Ça, on va pas le faire. On va aller ici. Visiblement, alors, je sais pas si c'est dans la zone ou si c'est à cet endroit précis. Ça m'a l'air d'être dans la zone. Et je pense... Ah, je pense savoir. Je dois aller à l'hôtel. C'est l'unité. Et une fois que ça sera fait, on ira explorer du coup la nouvelle zone. J'en ai profité pour faire quelques petits changements au niveau d'Astarion. Hop. Au lieu de mettre 5 points en rôdeur, j'ai mis 3 points. Et au lieu de mettre voleur, j'ai mis assassin. Parce que c'est tout le temps lui qui joue en premier et du coup ça, il aura plus de... Comment? Plus de dégâts comme ça. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est bon. Ça on va pas le faire. Hop. On a donc fini la quête. Ah non. La guilde des maçons. Oui, bon, ça, du coup, ça sera pour plus tard. Auberge de l'utiliseur. Je pense pas qu'il y ait de... Oh, si, là. Et on va traverser là. Il y a un objectif que je vais aller faire assez rapidement. J'aimerais recruter Alcine dans mon groupe. Du coup, je vais aller faire la quête. Oh, bah il est là maintenant, lui. Il est pas au bon endroit. Après, bon, d'après les souvenirs, il donne rien d'intéressant. Il y a une rapière, somme toute, extrêmement banale. What's cooking? Voilà. Il va pas me saouler. Pas mort, pas mort. C'est vite dit, hein. Hop, on va traverser ici. Donc on va aller à la guilde des maçons, quoique... Je pense que je vais rush le salon de médecine, là. Justement pour aller récupérer Alcine rapidement. Alors le problème, c'est qu'il va y avoir une sacrée bagarre sur la route. Ouais, ça c'est Corilla. Voilà. On a resté tous discrètes. Bizarre.
voilà. Alors, Astarion. This will do nicely. Diablement efficace. Got to press on. Super. This is my time. C'est trop agréable hein, qu'il puisse aller aussi loin maintenant. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a autant d'ennemis qui résistent aux dégâts nécrotiques, mais bon. Swift as my feet Je can suppose carry qu'on me. ne peut pas tout avoir. Ah ouais? C'est une blague? Bon. Victory awaits. No time to waste. Non-complimented. Fuck yes. Il y a un combat aussi que j'aimerais faire un peu en priorité. Creator, destroyer. Swiftly now. Que je sens moi. Ah ouais. Put 'em up. Ouais. Du coup, ça on fera plus tard. Du coup, j'ai pu lui apprendre désintégration. Par contre, froid glacial, je n'ai pas le souvenir de lui avoir appris ce sort, mais bon. Keep it together. Don't waste a step. On va tout prendre en fait. Hein. What's inside? Donc, j'aimerais aller ici. On va passer par là. Il y a une porte dérobée à l'arrière du bâtiment. Ah, Arabella, Bébou. Hey! I know you! You're... Twist 'em up! Impressive. Last I saw this child, she was cowed to Korga's snake. Sorry. Knocks the wind right out of me. Arabella, tu devrais être avec tes parents. That's who I'm looking for. Mom and Pops, I mean. When Zevlor... When he... Well... There was an ambush. Mum yelled, run! So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it.
Je vais retrouver tes parents. Tu peux compter sur moi. Thanks, miss. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mum and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Bébou. Tu connais l'auberge de l'ultime lueur, tu y seras en sécurité. No way. I mean, I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one sides myself no more. Save 3. Mum, Pops, and you. Take me in. I won't make a peep. Cross my heart and hope to die. Allez. Faire preuve de bienveillance pour une fois et lui accorder votre aide. Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero lady. Donc pareil, toute cette zone-là, c'est un truc qu'on fera plus tard. Moi, c'est pas mon objectif à l'instant T. Parce qu'il y a plein de trucs à explorer à droite, à gauche. Moi, je veux aller dans la maison de la guérison. Open up. Attendez, quoi? Ah. Ok. Pourquoi pas. Malheureusement, les parents d'Arabella sont juste là. Don't call the doctor yet. I've got potions, sutures. I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. That's Arabella's father. Or was Arabella's father. C'est un peu triste. On va aller là. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. On peut faire un truc avec eux. Oui, tout à fait ça, je suis une élève. Faites-moi profiter de votre enseignement. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. A stinging truth. But a truth nonetheless. See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom,
and darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. But you, look how the succor of Shar eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. Examiner les sœurs et les ustensiles. Ah, là. Les sœurs ne sont pas prêtes. Elles me rendraient malade au lieu de me soigner. Their incisions are, as yet, still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. Pourquoi ne pas leur demander de s'entraîner les unes sur les autres? Yes, for are we not all in need of a cure? The scalpel does not discriminate. Let each and every one of you partake in its soothing journey. Absent sisters, acquaint yourselves. It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. You are to be commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark-fingered embrace. Vous me faites honneur, mais je ne suis pas digne. Montrez-moi comment faire pour plaire à Char, je vous en conjure. Your diligence is exemplary. Very well. Your own scalpel you will be. Observe, then succeed me into the succor of Shah. Ça ne me fera jamais pas rire. Oula, la ragdoll! Alors... Ok. Limité au coup critique. Ok, ok. Ouais. Alors. Oh. Pas mal. On récupère ça, c'est ce qu'on veut. On va libérer ce monsieur. Le pauvre. Détacher les liens. Le pauvre. Ici, une clé. That might be worth a look.
Hmm. Pas mal. C'est... À quel emplacement? Oh! Ok, c'est comme un instrument. Je vais donner ça à... les ailes. Oh, enough waiting. I crave blood. No one stopped me yet. One day I'll catch a break. Donc vraiment, il y a plein de trucs à faire hein, dans cet endroit. Ah, ici, on peut passer. Il me semble. Ouais. Je vais essayer vite fait Karlach. 9. Arrêtez de bouger. Karlach. Take you on. Something over there. Ça, c'est vraiment super fort. On va donner ça à la Hazel. Oh, action, not reaction. How many die today? How many die tomorrow? C'est peut-être effectivement une perte à l'instant T de 2 dégâts, mais 15% de chance de trigger une attaque supplémentaire. Ready. Can't even catch my breath. At the ready. What's the plan? Have to keep going. Caché, hein. I will ascend. Taking position. This is my time. Finding my way. What's this? I don't fancy their chances. These things have stayed interesting. Moving ahead. Ça, c'est une zone qu'on explorera aussi.
Moi, c'est... Voilà, c'est ça, moi, que je veux rejoindre. C'est aller affronter les Gits qui sont là. Talk to me. Je vais burst. Battle favors the fearless. Time to strike. My path be true. Nothing will stand in my way. Victory is assured. Trois, c'est suffisant. 3, c'est suffisant. 1, c'est suffisant. Et toi, tu prends le reste. Smell blood. Psionic detector alerted us to the Et Githyanki voilà. attack. Looks like Voss was good for his word. On va parler à Lae'zel. It is as we knew. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies, and we will grant them their only just fate. Death. Bien parlé. Should get some rest. I need to keep sharp. Alors... Ça, on s'en fiche un peu, c'est pas terrible. Ouais. Ah, on a découvert le point de passage, c'est bien, on n'a pas besoin d'y aller. Ok. Je vais faire un long repos, Oh non. On va faire ça. On va aller à l'auberge de l'ultime lueur. Mais d'abord, on va pas s'éviter par le camp, on va parler de... Not as long as we can put up a fight, we're not. Good man. Jaheira wants to know about supplies.
Alors, Alcine. I don't get it. Thou wilt. Ah. On va annoncer la mauvaise nouvelle à Arabella. Hey, you. I made it. Easy peasy. You find Mum and Pops? Ils ont rejoint les dieux, Arabella, je regrette. No. No, no, no. I don't believe you. Je suis vraiment désolé, Arabella. It isn't true. It isn't. Get away from me. Go. C'est triste, mais... La pauvre, il faut qu'elle fasse son deuil. Alcine. Seems like a good moment to talk. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Oh là là. Bon, je m'interroge. Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur ce I parasite? studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Comment le bosquet se défendra-t-il en votre absence? Hopefully. I've chosen a successor as first druid. Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Nettie ne pourrait pas prendre votre suite? I need her to stay focused on her training. The Grove will need a skilled healer in my absence. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Vous direz que le bosquet sera entre de bonnes mains alors. Indeed. Pourquoi voulez-vous vous rendre autour de Haute Lune? Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous vous sentez responsable de cette malédiction des ombres. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Ça, on va le faire après. Savez-vous comment est-il possible de stopper la malédiction des ombres? This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young Fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations, but since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. Que faut... Ah, bon, on va lui parler de ça. Il y a un point enflammé à l'ultime lueur.
La malédiction l'a plongé dans l'inconscience, mais il ne cesse de marmonner des choses incompréhensibles au sujet d'un garçon du nom de Taniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. I will go to see him at once. Join me when you can. Ah oui, il est vraiment parti maintenant, genre. Bien. I wish we'd gear up and head out. All this standing around is making me anxious. Blood, this is heavy. Got to have a plan first. Got to trust Jaheira to come up with one. It's for a good cause. I does. I do. That's why we're still standing around. Our asses. But we do know that anyone who goes charging into those shadows is dead. So the plan is to do nothing. Let the Duke rot in prison. Thaniel and me are climbing up a tree. It's true then. He's met Thaniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Thaniel. Chemin lutte. Selon toute probabilité, il appartenait au pont enflammé. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Hop, on va lui donner. Thaniel! He's still trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century. You're Halsin. Thaniel said to find you. You must help him, please. I will, but I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. Laissez Halsin régler la question. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Sacrifice anyone to achieve that. Elar's doing her best. He shows no signs of Ça va être une grosse bagarre. Baldur's Gate and Khan. The Drider doing the cult's work. The Absolute's claws were dug deep. Et c'est TP ou quoi? C'est TP. Ok. You're here. Good. Now we can begin. Pas si vite, j'aimerais d'abord savoir à quoi m'en tenir. Thaniel is trapped in the Shadowfell, but thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there, alone. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here, keep the portal open until I return, and defend it at all costs. Vous pouvez compter sur moi. Good. Now it's important that only I pass through the portal once it opens. The magic is fragile. Any mistake, and our one chance will be lost forever. It took me years of study.
of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Oak Father, hear me, aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. C'est parti, on doit tenir. Victory awaits. My path be true. Donc tu restes ici. Pourquoi je dois faire tout ce tour? Ça va me saouler. Hein. Well, so much for peace. Faut pas que je m'éloigne trop. I'll catch a break. On the victor's path. Coming through. Il faut qu'elle reste là. Faut pas trop se disperser. The witching hour. With ease. Pareil. Ah ouais, à ce point-là? More foes. Halsin better get back soon. Wow, 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 wow. Ok, c'est le moment Comes easy these days. où du coup je fais ça. Comme je vous le disais, c'est vraiment le moment où mon personnage va commencer à devenir assez efficace dans certaines situations. Ah. Toi, faut que tu restes là. Concentrate. Comment ça, la cible est hors de vue? Et devant toi. The blade will not bend. Ah ouais, ils ont pas mal de vie, pareil. This is gonna
lance board is set. Ok. Je pense que avec Gale... Cleric 4. Ok. Need to learn the hard way. Touche-le. Super. Ouais, j'allais dire. Gift warriors. Some must have fallen to the curse. Waouh. Ça peut être facile. Malheureusement, il me semble qu'ils sont immunisés. Non, ils sont pas immunisés, j'ai rien dit. To keep going. This is my time. Heating up. Jimmy on the go. Swords meet sorcery. I can sense Halsin. We just have to buy him a little more time. Time to strike. Can't give up. No. Sometimes the only way out is through. Let's cook with fire, baby. Unleash me. Ok, c'est fini. It's done. I have him. But something's wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Nous devons conduire Taniel en lieu sûr. Yes. I'll bring him back to camp. He'll be safest with us. I need to examine him. I need to understand what's wrong. It's almost like something's missing from him. Come see us when you can.
Eh ben. Un sacré bagarre, hein. Il n'y avait pas un... Si. Donc je vais pas tous les loot, je pense que... Je vais regarder, mais... Oh. Oh, waouh. Ça c'est bien ça. On va voir guerrier Tianqi, perverti par les ombres. Ouais, si, il y a des trucs à récupérer quand même. Allez. What's in here? Bon, c'est bien démerdé, hein. Bon, je sais que les corbeaux, y a rien. C'est littéralement... Mine de rien, faire des dégâts radiants dans cette zone, c'est vraiment pas mal, hein. Du coup, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était un gros épisode. Dans le prochain, on va aller finir la quête de Taniel et essayer de récupérer Alcine. Et ensuite, une fois qu'on aura récupéré Alcine, on pourra commencer à vraiment explorer toute la grosse zone. Voilà, je vous fais des bisous YouTube et je vous dis à la prochaine.